Hello, good morning, everyone. Today, let us talk about the chapter number 6 from part A, class 12. Chapter is Indian politics. The name of the chapter is The Crisis of the Democratic Order. Let us talk about the chapter. Firstly, we will discuss here what type of the politics after 1971. Politics after 1971, there are the such points are given which are related to the politics after 1971. Gribi hatao, remove poverty. Slogan given by Indira Gandhi. Indira hatao slogan that was given by oppositional party. Indira won 1971 election with a majority votes. Bangladesh crisis, 80 lakh people came into India. USA government stopped all aid in India. Due to this, increase in prices of the essential commodities. Price increased by 23% in 1973 and 30% in 1974. Industrial growth was low and the unemployment was very high. In the order to reduce the expenditure, the government frozen the salaries of its employees. Monsoon failed in 1972 and 1973. The result in the sharp decline in the agriculture products by 8%. So, situation was very worst all over the country. Non-Congress party held protest the students and got aggressive. Increase in all activities of the Marxist group had taken to the arms. These all are concerned to the politics after 1971. Okay. Now let us discuss about the Gujarat movement. Gujarat movement, the Congress rule at that time, the rule of the Congress rule in the state. Second one, student protested, rising price of the fruit, grains, cooking oil and other essential commodities. Corruption was very high at that time. Morarji Desai announced that he would go indefinite fast if fresh election were not held in the states. Election were held in June 1975. Congress was defeated. These all are the important points related to the Gujarat movement. Now, next we will discuss about the Bihar movement. Okay. In the Bihar movement, Congress ruled in the states and the state protested rising price of the food grains, cooking oil and other essential commodities. Corruption was very high. Student invited J.P. Narayan, Jaya Prakash Narayan. Active politics and the social worker. He was the active politician and the social worker. Student invited the Jaya Prakash Narayan to encourage the movement. Jaya Prakash Narayan told the movement will not non-violent. It was that movement which was a non-violent movement and will not limit itself to Bihar. और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲੀ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਨਫੈਕਟ ਆਲ ਓਵਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਗੇਵ ਅ ਕਾਲ ਫॉर ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਆ that was led by George Fernandez. He was not stopped by non-Congress oppositional parties like Jan Sangh Congress, Bharatiya Lok Dal, Socialistic Party, etc. Indira Gandhi believed that movement was motivated by personal opposition of her. These all are the important points related to the Bihar movement. Now, let us discuss about the conflict with the judiciary because we have already discussed about the what type of the situation has arisen at the time of the 1971 and 1975. Now, what type of the conflict created with the judiciary? Government had many differences with the judiciary. As we read about the Keshwanand Bharti case, 3 constitutional issues had emerged. Can the parliament abide the fundamental rights? Can the parliament reduce the right to property by making an amendment? Parliament amended the constitution saying that
It can reduce the fundamental right for giving effect to directive principles. But Supreme Court rejected this provision also and said the Parliament cannot amend these features. After this decision, a vacancy arose for the post of the CGI. CGI stands for the Chief Justice of India. Its role to appoint the senior most judge of the Supreme Court as the Chief Justice of India. But in 1973, the government did not select from the three senior most judges of the SC. SC stands for Supreme Court, and appointed the Justice A.N. Roy as a Chief Justice of India. The appointment became politically controversial. ਜਿਹੜੀ ਇਹ appointment ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, that is a now very critical condition and controversial condition ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ. ਐਜ਼ ਬਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ. ਨਾਓ her government will not be success now, so that's why she had declared emergency. On 12 June 1975, Justice Jagmohan Lal Sinha of the Allahabad High Court passed a judgment declaring the Indira Gandhi election to the Lok Sabha invalid. 12 ਜੂਨ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਜੋ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ. ਆ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਲੀਡਰ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ filed a petition against Indira Gandhi that she had used service of the government servants in her the election campaign. It meant that legally he was not more an MP and therefore could not remain the prime minister unless she was once again elected as a MP within the 6-month High Court order her. On June 24, Supreme Court granted her partial stay on High Court order. She could remain an MP but could not take part in the processing of Lok Sabha. These all are about the declaration of. Now, crisis and response. What type of the crisis which were tackled at that time? Jaya Prakash Narayan pressed for the Indira Gandhi resignation. Jaya Prakash Narayan ने pressure पाना शुरू कर दिता कि इंदिरा गांधी ਨੂੰ resign देना चाहिए. On 25th June 1975, a massive demonstration in the Delhi Ramlila ground announced a national-wide satyagraha for the resignation and asked the army, the police and the government employee not to obey illegal and the immoral orders. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਡ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ. ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਐਟ the time of the satyagraha which was the held before independence. Situation is being to stop the work. On 25th June 1975, the government declared a state emergency due to internal disturbance by Article 352. ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਇੰਟਰਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੋ ਫਸਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 352. ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਪਾਵਰ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ. ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. once the emergency is proclaimed, all the powers are concerned in the hand of the union government. ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ. ਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਲਸੋ ਰਿਡਿਊਸ ਆਲ ਔਰ
ਐਨੀ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। On the night of 25th June 1975, President Fakhruddin Ali Ahmed declared the emergency in India। 25th June 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਖਰੁਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ to all major newspapers office was disconnected। electricity cut off कर दी गई। in the early morning a large number of the leaders and workers of the oppositional parties were arrested। जिन्ने भी उस दे oppositional leaders सन उन्हां नूं arrest कर लिया गया। and the cabinet was informed about it and the special meeting at 6 AM on 26 ਜੂਨ। ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥੀਸ ਆਲ ਆਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਫ 1975।